Hi children, I want to appreciate you for your homework completion. Thank you children. And before move on to our next topic, shall we recall our previous class once? Yes, what we discussed in the last class, we have discussed about the parts of digestive system. So the digestive system begins with mouth and ends to anus. Okay, so mouth only, it is the first part of digestive system. So with the help of tongue, teeth and salivary glands, the food is converted into simpler substances. Once it is over means we are swallowing the food, no? It is reaches to esophagus. So what is the function of esophagus? It is receives food from mouth and send it to stomach. What is the function of stomach? With the help of HCl acid, it is digesting the remaining food items. And what is the function? And sent to small intestine. What is the function of small intestine? Which is digesting the food with the help of bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas, and it is digesting the food over here. And the remaining food items, the undigested food items, are sent to large intestine. So what is where the absorption of nutrients takes place? That is in small intestine. Where do the absorption of water and salts takes place? That is in large intestine. The complete absorption of nutrients takes place in small intestine, and that is converted into, that is sending to blood vessel through villi in the small intestine. In the small intestine there are three types. One is duodenum, jejunum, ileum. Duodenum is the first part, jejunum is the middle part, and ileum is the third part. In the first part, the digestion begins, and the second part, the complete absorption and assimilation is taken place, and the third part, the remaining absorption, and also it is sending the undigested food to the large intestine. So what is the function of large intestine? Here, the absorption of water and takes place in large intestine, and the finally undigested food is sent to anus through rectum. So this full path is called, from mouth to anus, the full path or digestive tract is known as alimentary canal, Okay. Some of the disorders of digestive system happens. Disorder means unusual thing. What are they? Diarrhea, vomiting, constipation and indigestion. We shall discuss about one by one, and reasons also. So the reason for diarrhea may be food poisoning or stomach infection. It may be food poisoning or stomach infection. We can cure this also by OR solution. If we give OR solution to diarrhea patient, it will get cured. Yes, we can prepare this at our home. What do you mean by OR solution? O means oral. Oral means through mouth. Rehydration means, R means rehydration. So rehydration means, re means again. So giving water solution. Solution means mixture of two or more substances. So ORS solution. Even if you go to government hospital, they have a flux to prepare this OR solution. So O means oral rehydration solution. How to prepare this? If we add a pinch of salt or sugar in boiled cooled water, so that it maintains the water loss of body. Okay. So what is the method of preparing OR solution? We have to add a pinch of salt or sugar in boiled cool down water. Okay. Or else we can give lemon juice with salt. Okay, not sugar, with the salt. If you give to the diarrhea patient, it will get cured, because water loss of body. Due to water loss only they get diarrhea. Diarrhea means what? It is the watery stools appear frequently is called diarrhea. So the water content from the body will remove outside. So they do not have any water, no. So we have to give water, but not directly, with the help of ORS solution or the salt lime juice. Okay, not sugar lime juice. Salt lime juice. With the help of these two, we can cure this diarrhea problem. Next, vomiting. Vomiting is an involuntary action. That means that action is not under our control. So this is due to because of food allergy, stomach infection,
food poisoning, and gastroesophageal reflux action. Gastroesophageal means gastric problems. Okay. And next one, constipation. Constipation means it is a irregular and difficult function, okay, in the digestive system. So this also due to indigestion of dairy food, lack of water in the body, indigestion of fat rich content, and higher fiber content. So these are the reason for constipation. And for that we have there is a method to cure this. We have to eat banana. Okay. Indigestion. Indigestion means this is a difficulty in digestion. Indigestion means difficulty in digestion. So what are the reason means there is no adequate digestive enzyme, anxiety, food poisoning, overeating, indigestion of spicy food. So these are the reasons for disorder of digestive system. So again I'll tell you, the first one is diarrhea. Diarrhea means loose motion சொல்கிறோம்ல, அதுதான் என்னது diarrhea. ஸோ லூஸ் மோஷன் என்னது, தண்ணியாக வரும். ரெஸ்ட் ரூம் வந்துட்டு எப்படி போயிட்டுருப்பாங்க, தண்ணியாகவே போயிட்டுருப்பாங்க. ஸோ பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே டயரியா மூலமாக வெளியே போயிடும். ஸோ அவங்களோட பாடி வந்து அப்படியே டயர்டாயிரும், அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம அவங்க தண்ணி குடித்தாலும் இல்லை வந்து ஏதாவது சாப்பிட்டா கூட அது அப்படியே டயரியாவாக போயிடும். ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஓஆர் சொல்யூஷன். ஓஆர் அப்படிங்கிறது ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன். அதாவது நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை கூல் பண்ணிடுறோம். அந்த கூல் பண்ண தண்ணியில் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட், அப்படின்னா சும்மா கைக்கு அப்படியே உப்பு, தயிருக்கு உப்பு தூவிங்க இல்லையா, ஸோ அதான் அது பிஞ்சை. ஸோ ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இல்லாட்டினா சுகரை அதில் ஆட் பண்ணி குடிக்க வைக்கிறதா என்னது ஓஆர் சொல்யூஷன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட இதை ஃப்ளக்ஸே அடித்து ஒட்டியிருக்காங்க, ஓஆர் சொல்யூஷனை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. அண்ட் அது இல்லைன்னா லைம் ஜூஸ்னால் நமக்கு பொதுவாக தெரியும் சுகர் போடுவோம் இல்லையா. ஸோ சுகர் போடாமல் சால்ட்டு போட்டு, லைம் ஜூஸில் வந்து சால்ட்டு போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து வார்ம் வாட்டரில் கொடுத்தாலும் பெஸ்ட்டு. ஸோ அப்படி பண்ணோம்னாலும் இந்த டயரியா வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். ஓகே. ஸோ டயரியாங்கிறது ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து வாட்டர் மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது என்னது டயரியா. ஸோ இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் மூலமாக. ஓஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது நல்லா பாயில் பண்ணி கூல்டவுன் ஆன வாட்டரில் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இல்லாட்டினா சுகர் போட்டாலும் இது கண்ட்ரோல் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா லைம் ஜூஸ், அதாவது சால்ட் லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் பாயில்டு வாட்டராக இருந்தால் ஒரு வார்ம் வாட்டரில் குடிக்க வச்சாலும் இது கண்ட்ரோலாக இருக்கும். இது எதனால் வருது அப்படின்னா ஃபுட் பாய்சனிங்னால் வரும், இல்லை இன்ஃபெக்ஷனால் வரும். ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஹாட்டான கிளைமேட். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஊட்டிக்கு போகிறோம். அங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதை அங்கே போய் சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து எடுத்துக்காது. ஏன்னா நம்ம இங்கே ஹாட்டாக இருக்கிறனால நம்மளோட ஸ்பைசி வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம அங்கே போகும்போது அவங்க அந்த ஸ்பைசியை கொடுத்து சாப்பிடும்போது அது என்ன ஆகும், ரொம்ப அது வந்து அப்நார்மலாக போயிடும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரியான ரீசனால தான் என்ன ஆகுது, டயரியா அக்கர் ஆகுது. ஓகே. அண்ட் இல்லை நம்ம வீட்டு சாப்பாடே சாப்பிட்டுட்ருக்கோம், ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றோனாலும் இந்த பிரச்சனை வரும். இல்லை நம்ம வீட்லேயே சாப்பிட்டுட்ருக்கோம், கல்யாண வீட்டுக்கு இல்லை ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம், வெளியில் போய் நான்வெஜ் சாப்பிட்றோனாலும் இந்த மாதிரி வரும். ஓகே. ஒத்துக்குச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வர்றதை வந்து இப்படி நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வாமிட்டிங்கிறது இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன், அதாவது அதை நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ அது என்ன, அது இப்போ நம்ம ஏதாவது அதிகமாக சாப்பிட்டோம்னாலும் இல்லை வந்து ஸ்டொமக் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஃபுட் அலர்ஜி, ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்ன ஆகும், அது வந்து வாமிட்டாக வந்துடும். ஸோ அது வந்து என்னது, நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இல்லை நான் வாமிட் எடுக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது, அது வந்துடும். ஓகே. அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷன்னா ரெஸ்ட் ரூம் போகிற மாதிரி இருக்கும், பட் நம்மளால் போக முடியாது, ஒரு மாதிரி வராதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். சிரிக்காதீங்க, இதுதான் உண்மை. ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படின்னா ரெஸ்ட் ரூம் போகணும்னு தோணும், பட் வராது. ஸோ இதில் என்ன, இது எதனால் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா டெய்ரி ஃபுட், அதிகமான டெய்ரி ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால. டெய்ரி ஃபுட்னால் என்னது, இந்த சீஸு, பன்னீர், கீ, பட்டர், ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா, ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த மாதிரி டைமில், இல்லை அதிகமான ஃபேட்டு, ஆயில் ஐட்டம்ஸு, பப்ஸு இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டிங்கனாலோ, இல்லை ரொம்ப அதிகமான ஃபைபர் கண்டென்ட், ஃபைபர்னால் நார் சத்து இருக்கிற பொருள், ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னாலோ, இல்லை வந்து இந்த கடலைக்காய் கூட அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே. அண்ட் நம்ம உடம்புல தண்ணி வந்து குறைஞ்சிருந்தாலோ, ஸோ இதெல்லாம் இதோட ரீசன், இந்த கான்ஸ்டிபேஷனால்
ரீசன். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பனானா சாப்பிடுவாங்கல்ல, பனானா சாப்பிட்டா ஃப்ரீயாக போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்டைஜஷன். இன்டைஜஷன் அப்படின்னா என்னென்னா டிஃபிகல்ட்டி இன் டைஜஷன். ஸோ இதில் என்னென்ன ரீசன் இருக்குது அப்படின்னா இன்அடிக்குவேட் டைஜஸ்டிவ் என்சைம், அதாவது நம்ம இவ்வளோ நேற்று பார்த்தோம்ல டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ் பற்றி. ஸோ அது நம்ம உடம்புல ரொம்ப கம்மியாக சுரக்குது அப்படின்னாலும் இது அதோட ரீசனாக இருக்கலாம். இல்லை கவலைனால சிரிக்காது, இல்லை ஃபுட் பாய்சனிங், இல்லை அதிகமாக சாப்பிட்டோம்னாலும் சிரிக்காது, இல்லை அதிகமாக ஸ்பைசி ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சிரிக்காது. ஸோ இதெல்லாம் என்னது இன்டைஜஸ்டிவ்க்கான ரீசன். ஓகே, ஸோ நேற்று டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் ஆஃப் அ ஹியூமன் பார்த்தோம். அண்ட் இன்றைக்கி அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கிற டிஸார்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஓகே, அண்ட் நவ் டைஜஷன் இன் கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ். கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமலுக்கு இன்னொரு பேர் ரூமினன்ஸ். ஓகே, ஸோ ரூமினன்ஸ். ஓகே, கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது ruminants. Okay, so actually what are the ruminants? Cow, goat, sheep, buffalo. So these are called ruminants. They are eating only plants. Okay, so here the cow eating the food or grass, it's chewing well and it is sent to rumen through esophagus. Okay, ஆக்சுவலி வி நோ, நம்ம என்ன நினச்சிட்டு நமக்கு ஒரு வயிறு இருக்கிற மாதிரி கவ்வுக்கும் ஒரு வயிறு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா. ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு வயிறு தான், பட் அதுலேயே வந்து 4 டிவைட் ஆகிருக்கு. ஓகே, அது என்னென்ன அப்படின்னா ருமென் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டொமக்கு, அபோமேசம் அதுதான் செகண்ட் ஸ்டொமக் அண்ட் ட்ரூ ஸ்டொமக், ஒமேசம் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஸ்டொமக், அபோமேசம் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த் ஸ்டொமக். ஸோ எவ்வளோ ஸ்டொமக் இருக்குது? ருமென், அபோமேசம், ருமென், அபோமேசம், ஒமேசம், ரெட்டிகுலம். ஓகே, ஸோ இந்த 4 என்னது அதோட ஸ்டொமக். ஓகே, ஸோ இதில் கவ் வந்து சாப்பிடும் இல்லையா, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அப்பப்போ அது வந்து அப்படி என்ன பண்ணிடும்னா மெல்லாமல் அப்படியே முழுங்கிடும். ஓகே, ஸோ நம்ம மாடு மேய்க்கிறத பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது சாப்பிடவே சாப்பிடாது, அப்படியே பிச்சு அப்படியே முழுங்கிடும். மாடு ஆடு எல்லாம் தான். ஸோ முழுங்கினதுக்கப்புறமா அது போய் கட்டிடுவாங்க இல்லையா தொழுவத்தில். கட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாய் மென்னுட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்போ நம்ம நானும் கூட யோசிச்சிருக்கேன் சின்ன வயசில், அதுவே முழுங்கிருச்சு அது எப்படா வரும்ன்ட்டு. இப்போ தான் புரியுது. ஸோ அது முழுங்கினதுக்கப்புறம் அதை முழுங்கிறது போய் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா ருமைனில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ருமைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டொமக்கு. ஓகேவா, ஸோ அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அந்த டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு ருமைனில் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ்னால் கட்டு. ஓகே, CUD கட்டு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும், மெல்ற சாப்பாடு வந்து ஈசோஃபேகஸ், நமக்கு இருக்கிற மாதிரி அதுக்கும் ஈசோஃபேகஸ் இருக்குது. ஸோ ஈசோஃபேகஸ் மூலமாக ருமெனுக்கு போயிடுது. ருமென் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டொமக். ஸோ அங்கே வந்து அந்த ருமனில் இருக்கிற அதுக்கு பேர் என்னென்னா கட்டு. ஓகே, ஸோ ஸ்டோர் ஆகுது ருமெனு, அதோட ஃபுல் ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னா கட்டு. ஓகேவா, ஸோ அதில் இருந்து தான் டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கப்புறம் அதை ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது இல்லை தொழுவத்தில் கட்டினதுக்கப்புறம் அது திருப்பியும் அந்த ருமனில் இருந்து திருப்பியும் அதோட வாய்க்கு வந்து நல்லா மெல்லும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரூமினேஷன். அதுக்கு பேர் என்னது ரூமினேஷன். ஸோ இந்த அனிமல்ஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு முழுங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சூ பண்ணுறது அனிமல்ஸ்க்கு பேர் என்னது ரூமினன்ஸ். அதுக்கு பேர் என்னது ரூமினன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதனால் என்ன பண்ண முடியும்னா செல்லுலோஸை கூட, செல்லுலோஸ் எதில் இருக்கும், நம்மளோட கிராஸில் இருக்கும். ஏன்னா அது டைஜஸ்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். செல்லுலோஸ் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் அது என்ன பண்ணுது, அது அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உள்ளே அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அது திருப்பியும் சூ பண்ணுது. அதனால தான் நம்மளை என்ன சொல்லுவாங்க, நைட்டு கீரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது க்ரீனில் இருக்குமா, கீரையிலையும் க்ரீன் இருக்கா. ஸோ செல்லுலோஸ் கீரையில் இருக்கா. ஸோ நம்மளால் கீரை நைட்டு சாப்பிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், கண்டிப்பாக வேலை செய்ய மாட்டோம். ஸோ படுத்துருவோம். ஸோ அதை நம்ம எதுக்கும் ஒரு மாதிரி இன்டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் என்னது, இந்த கவ் கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு முழுங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அது வந்து என்ன பண்ணுது, சூ பண்ணுது. ஸோ இதில் 4 ஸ்டொமக் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ 1 by 1 நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ known as ruminants, and first they won't chew, they will swallow the food that is stored in a rumen. Rumen is the first stomach of the cow, and that process is called cud. Okay, so first they will swallow the food, later it will chew, no. So that process is called rumination. The animals
that swallow their food at first and then chew it. They are called ruminants. Example, sheep, cow, buffalo, goat. Okay. And it can digest the cellulose, so that only first it will swallow, then it will chewing the food. Okay. Now we shall discuss about the individual part of the stomach. So rumen, I said no. So rumen means the partly digested food is stored in the rumen. The partly digested food stored in the rumen is called gut, and rumination means the process of first swallowing then chewing the food by grass eating animals is called rumination, and the grass eating animals is also known as ruminants. Okay. Now we shall read about the individual part of the stomach. So totally how many stomachs are there in grass eating animals? 4. What are they? Rumen, amazum, abomasum and reticulum. In this, the first part of the stomach is rumen, second part of the stomach is abomasum, and third part of the stomach is omasum, fourth part of the stomach is abomasum. The fourth part of the stomach is reticulum. Okay. So in that, abomasum is the true stomach. Understood? So this question is I have given you in the worksheet. So which is small intestine, which is large intestine, abomasum, omasum, reticulum. So you have to observe clearly. Okay. So now I'll tell you the stage of cow's digestive process. The stage of cow digestive process. The cow eat grass is the first step. Okay. Cow eat grass is the first step. Then the grass stored in the rumen and digestion is started. So first what I said, first it will reach us the rumen. Okay. The second step, it reaches the rumen. The third step, the grass is broken down into small pieces by the reticulum. Okay. So the grass is broken down into reticulum. And the fourth step is the cud. Okay. And after that, what will do? The cud goes back to the cow's mouth. And next, the cud is passed into omasum. The cud is passed into omasum. And the cud after it is abomasum is removes the additional nutrients from the cud. Okay. The abomasum is additional nutrients from the cud. And the next step, the cud is passed into the intestine, and at last it will come out as a cow manure. Sani illatna voram. Okay. So first step another, cow eats grass. First first step, cow eating the grass. Second step, and the சாப்பிட்ட grass எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம், rumenல ஸ்டோர் ஆகும்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் rumenல ஸ்டோர் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் பீசஸாக எங்கே இதாகணும்னா ரெட்டிகுலமில் ஃபில்டர் ஆகுது. அண்ட் இந்த கட்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த கட்டு திருப்பி எங்கே போகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எங்கே போகும், ரெட்டிகுலமுக்கு போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அது தேர்ட் ப்ராசஸ். அண்ட் ஃபோர்த் ப்ராசஸ், திருப்பி இந்த கட்டு எங்கே போகணும், மவுத்துக்கு போகணும். ஏன்னா அங்கே நல்லா ஷூ பண்ணி தள்ளணும் இல்லையா. ஸோ அது எங்கே வரும் அப்படின்னா ஒமேசத்துக்கு வந்துடும். ஓகே, பிகாஸ் ஒமேசம் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டொமக். ஸோ ஒமேசம்க்கு வந்ததுக்கப்புறமா, ஸோ இங்கே இந்த ஒமேசம் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த அபோமேசம் இருக்கு இல்லையா, அதோட வேலை என்னென்னா இதோட நியூட்ரிஷியன்ஸ் நம்மளோட ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் மாதிரி அதுக்கு அபோமேசம். ஓகே, ஏன்னா அதுதான் என்னது ட்ரூ ஸ்டொமக். ஸோ அங்கே தான் என்ன ஆகும், அடிஷ்னல் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கெட் ஆகும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அது எங்கே போகும்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஸோ இது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், இது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஓகே, அண்ட் அது வந்ததுக்கப்புறமா அது என்ன ஆகும், வெளியே கவ் மேன்யூராக வந்துடும். ஸோ இதான் இதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ 4 ஸ்டொமக் இருக்குது, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் க்ளீனாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரீகேப்சுலேஷன். ஸோ இன் டுடேஸ் கிளாஸ் we have discussed about disorder of digestion. ஸோ என்னென்ன டிஸார்டர் பார்த்துருக்கோம், டயரியா, வாமிட்டிங், கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் இன்டைஜஷன். ஸோ அதோட சொல்யூஷன் என்னன்றது சொல்லணும், அண்ட் அது ஏன் வருது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும். அலர்ஜி, ஃபுட் பாய்சன், இன்ஃபெக்ஷன், ஸ்டொமக் இன்ஃபெக்ஷன், கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம், அண்ட் ஆன்சைட்டி, ஓவர் ஈட்டிங் ஸ்பைசி ஃபுட், டெய்ரி ஃபுட். ஸோ இதனால தான் அதெல்லாம் வருது. ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ORS சொல்யூஷன் ஆர் லைம் ஜூஸ் சொல்யூஷன்
and eating banana we can recover that problem. Okay. And the digestion in grass eating animals. So grass eating animals, first they won't first they won't chew the food, they will swallow, and later they will chew the food. So it has, technically it has 4 stomach compartment. What are they? Rumen, abomasum, omasum, and reticulum. And once the digestion has got over, means it will go to the small intestine and finally large intestine, and finally it comes out as a cow manure. Okay, children. Okay, I hope you understood our class well. Today's worksheet also, it is very easy and interesting way, so you must complete it. I hope you will do it because you are good children, no? Okay, thank you, children.